Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Conal Rosario. As the farmers' issues continue on Sunday, farmers from Pisurle in Valpoi have submitted a memorandum to the Chief Minister demanding a solution to their problems immediately. Farmers said that if mining companies and the government is not ready to fulfill their demands, then they will stop the ongoing ore transportation from Pisurle village and hold a massive protest. Pisurle farmers met the Chief Minister over several issues. The farmers have threatened to stop the ongoing ore transportation from Pisurle village if mining companies and government is not ready to fulfill their demands. आज आम्ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या घरा आमचे सगळे शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मेळून आम्ही जो आमचे समस्या आसा पिसुले शेतकरी संघटनेन सगळे त्यांच्याकडे मांडलेले आसा जे आमकां त्यांच्यानी सांगला की आपण इमिजिएटली जे पंप आसा ते स्टार्ट करून उदक सोडूंक लायता आणि त्याप्रमाणे बाकीचे जे माती काडपाचे सगळे प्रोसेस करता कलेक्टरा कडेन उलोवन इन्स्पेक्शन करपाक लायता एग्रीकल्चर मनशाक ऑफिसराक आमच्या हितूर धाडटा फाल्यां ऑफिस गांवांत धाडून ते इन्स्पेक्शन करता म्हटला आणि आम्ही तो विषय सांगला की आमचे शेतकऱ्यांक 3 वर्सां जाल्यार कंपेन्सेशन दिवंक ना खंयचेच कंपनी आणि ते कंपेन्सेशन आमकां मेळोंक जाय हे सगळे आमी ग्रीवेन्स त्यांच्या समोर मांडल्या आणि त्यांच्यानी सांगलें आपण लक्ष घालून आपण ते करता आणि आमी हें सांगलां की आमची आतां फाल्यां सांजची मिटींग जातली शेतकऱ्यांची आणि आम्ही टायम दिला सगळ्या सरकाराक 4 दिसाचो आमी कांयच जर एक्शन 5व्या दिसाची एक्शन आमी एक्शन थंय वचून घेतली जो ट्रान्सपोर्ट आसा पूर्ण आमी बंद करतले हें आज मुख्यमंत्र्याक आमी सांगलेलें आसा. आमची शेताची माती काडपाचो शेताक पाणी दिवपाचो एक प्रश्न मांडलेला आणि परत आमकां एक 10-15 वर्सां जाली आमकां लुकसाण भरपाई वाडोवन दिवंक ना ती मागल्या 1997 आमकां 2% कंपनीने वाडोवन दिल्ली तेन्ना हांव पंच मेंबर आसलो आणि तांकां कंपनीची मिटींग घेवन 2% वाडोवन दिल्ली आनी आज पर्यंत तेंच्यानी आमकां कांयच वाडोवन दिल्लें ना. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. There is good news for all mango lovers in Goa. The much-awaited seasonal king of fruits, the mangoes, are here. But this time, the Goans are upset with the price of the fruit. The first mangoes of the season have made their debut in the Panjim market, but for a kingly price, costing over 2,000 rupees a dozen. Watch how people have reacted to this. The first mangoes of the season hit the Panjim market. The locals are upset with the price over 2,000 rupees for a dozen. Raises concern. Here's watch. So today you came in market. How mango is arrived? What you say? Yeah, I just came to this lady. She's like I used to buy every day from here. Okay. And she's very good. The mangoes are also very good. I used to buy everything, blueberries and raw tora. And the raw ripe mangoes and everything. All stuff is very good here. So what is the rate of mango? What you That I have no idea. That you'll have to ask that lady. But whatever she gives, that's very nice. Okay, but you took mango from this Yeah, way? every day I buy for the restaurant. Have you taste mango? Taste of Yeah, it's very nice. So you taste this season first mango you taste? Yeah, I have tasted it. It's very nice. Yeah. But it's how much is that mango? 3,000 dozen. 4,000 dozen. It's quite expensive but very nice. So तू हांगा कितें कितें विकता म्हणजे कितले वर्सां जाली हांगासर? हय 20 वर्सां जाली. सो आंबे ह्या सिजनाचे येयल्या? येयला पूण लेट येयला. लेट येयला. तुमकां खंयच्यान येता ते? कोण आंबे कारवान करता ते घेवन येता न्हू. तू गोंयच्यानूच घेता का ते महाराष्ट्राचो आपूस? गोंयचो आंबो. गोंयचा सो खंयच्या एरियेंतल्यान येता? शिवोलेचे येता. शिवोलेचे. सो शिवोलेचे आंबे येयले आता दिवाळेचे येता. शिवोलेचे आंबे येयले? हय येता. ओके सो कसो कितें रिस्पॉन्स आहा लोक व्हरता बीन? ते रेट दिता ते प्रमाणे. हां रेट दिता ते प्रमाणे आमी विकता. एक रेट आसा न्हू बाजारात. देंवता चडटा रेट. कसले आयल्या मँगो आता? म्हाजे कडेन तुमी मानकुराद दिता. मानकुराद हापूस? ना म्हाजे. सो तूं मानकुराद विकता? आंबे सगळेच विकता पूण म्हाजी मनशां म्हाका हाडून दिता तेच विकता. तेंचे कडेन आपूस नासता ते मानकुराद दिता. सो लोक घेता न्हू? व्हरपाक ते व्हरता. मागीर रेट देंवता? रेट देंवता. तेन्ना चड खपता. फुडल्या म्हयन्याक रेट देंवता. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV.
Reviving their demands to scrap the Major Port Authority 2021 bill, the MPA 2021, several fishermen from Shapora and the nearby village have raised their voice and concern. They stated a representation would be submitted to the government to scrap the anti-people central bill. Now, the Ports Authority Bill 2021, when implemented, will be a draconian law then given to the authority, an autonomous body which neither the central nor the state governments will have control of it. And the sole owners will be the broad directors handicapped by MPA owners, including Adani's, having around 60% stake in the ports, Jindal and Vedanta, the fishermen said. Now, the fishermen have raised a serious concern over this bill. They demand immediate scrapping of this bill and plans to submit a memo to the government. तसोच हांव एक नीज गोंयकार आमच्या सगळ्या जे कोस्टल बेल्ट आणि जे कोस्टल बेल्टाक सोडून पासून नीज गोंयकार जे गोंयकार आसात तांकां एक उलो मारूंक सोदता ह्या माध्यमांतसून की हे जे आमचे आयज सरकारान CZMPचो जो प्लॅन हाडलेलो आसा हो व्हडलो घातक आसा. तशेंच म्हाका दिसता आमी जेन्ना पब्लीक हियरींग जाल्ले पणजे तेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाक ऑलरेडी तेंचे कडेन सांगलेले की जो पर्यंत हे प्लॅन पळय पास केल्ले आसा जावं इम्प्लिमेंटेशनाक येवपाचे आसा तो पर्यंत पब्लिके कडेन प्रत्यक्षान तेंचे कडेन वचोन तांकां फूल तेचेर डिस्कशन करिनात तो पर्यंत हे सगळ्या लोकांचे ऑब्जेक्शन आसतले. तशेंच आमकां दिसता वो जेन्ना सुरवात हेची पळय ह्या प्लॅनाची जाल्ली ही जाल्ली सुरवात CRZ पासून. CRZाक तेंच्यांनी सर्टन एरिया दिल्ली 500 मिटर्स दिल्ली. त्याच्या उपरांत कितें जालां CZM जाल्लो. CZMाक तेंच्यांनी 200 मिटर दिल्ले आनी CZMPच्या उपरांत हे CZM आनी CZMच्या उपरांत CZMP प्लॅन जाला तेचेर तेंच्यांनी 50 मिटर हे रिस्ट्रिक्शन घातलेले आनी हे रिस्ट्रिक्शनाचेर सेंटराक पासून तेंच्यांनी सांगलेले की हो जो प्लॅन पास जाता ते आमी CZMP पास करता फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाय टायड जी पळय आहा थंयसून फुडें लोकांक इफेक्ट जावंक फावना म्हणून प्रोटेक्शनाक लागून हे तेंच्यांनी केल्ले. तेचेर तेंच्यांनी मागीर कितें केलें आमी जेन्ना तेका पणजे गेले तेन्ना विचारलें की बाबा जो पर्यंत आमकां ईच एंड एवरी विलेजीचे प्रत्यक्षान ते प्लॅन थंय पळोवंक मेळना आनी तुमी जे कितें पळय त्या प्लॅनाचेर प्लांट केल्ले आसा ते आमकां पळोवंक मेळना तो पर्यंत आमी तेचेर हे आमकां जाय हे नाका आमी सांगूंकूच शकना. जो सरकार जातलो तेंचे कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळे आमच्या गोंयकाराची जी कोस्टल बेल्ट जावं बाकी ज्यो एरियस आसा हेतून अशें धरूं नाका जी कोस्टल बेल्टूच इफेक्ट जातले म्हणून ज्यो तेंच्यांनी सागरमाला आतां तुका सांगता हे CZMPचेर तेंच्यांनी सागरमाला केल्ले आसा. सागरमालाक तेंच्यांनी रिवर कनेक्टेड केल्ले आसा. रिवर कनेक्टेड इट इज द वन पार्ट ऑफ CZMP सेम थिंग आहा ते सागरमालाक रिवर कनेक्टेड करून तेका तेंच्यांनी CZMP हो प्लॅन आहा तो कनेक्टेडूच आहा आनी तेचेर जे पळय आमकां आमी हेचेर एक एप्लिकेशन CRZाक दिल्लें कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाक हे आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें पणजे तेचेर आमी सांगलेलें हे मेन्शन केल्लें आमी सर्टन 76 तेचेर आमी पॉयंट्स घातलेले जे इफेक्ट जातले हेचेर इफेक्ट जातले म्हणून लोकांक ते पयलीं ह्या प्लॅनाचेर हाडूंक जाय म्हणून आनी ते प्लॅनाचेर जेन्ना हाडटले आनी ते प्रत्यक्षान लोकांक दाखयताले आनी लोकांचें सजेशन घेवन फुडें वचा म्हणून हे तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. सरकाराक निवडून दिता कित्या खातीर आमचे ह्या सोसायटीचे ह्या स्टेटीचे खंय ती राखपा खातीर आयज हो राज्य आमकां राखपा खातीर जाय. आयज पळोवंक गेले जाल्यार आमची सगळी वेळ भरलेली आसा गोंयभर. आमचे व्हडले कांय ना आमचे लोक जे आसा फिशरमॅन आसा हो फक्त प्रश्न फिशरमॅनाचो न्ही हो प्रश्न जावन आसा एक रेंव काडणारो एक शेक ओनराचो. अशे कितलेशे त्या दर्याचेर रावपी लोक आसा जेंची घरां आसा हे सगळे जर पळोवंक गेलो जाल्यार खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान विचार करूंक जाय आसलो. हो ज्या दिसा गव्हर्मेंट हे जाल्ले कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ताका आमी सजेशन आनी ऑब्जेक्शन दिवपाचे ठरयल्ले आनी ते गव्हर्मेंटान घेतलेले आनी हे सगळे दिवन सुद्दां आयज हेचेर विचार न करता गव्हर्मेंटान परत एकदा ह्या म्हयन्याच्या मिडाक आपूण तो फोर्ट जर कितें आसा बील ते बील पास करूंक सोदता. ही जे बिलां जी पास करूंक सोदता ही कोणा खातीर बिलां पास करूंक सोदता हांव विचारता पयलीं गव्हर्मेंटाक. अच्छे दिन म्हणटा ते खंय गेले अच्छे दिन.
जे आमकां आयज वायट दिसता, जे बारीक लोक जे शेतान काम करणारे, जे दर्यान काम करणारे, तेंचे तुम्ही पळयना जाल्यार गव्हर्नमेंट जावो कित्याक, सरकार जावो कित्याक आमकां ह्या सरकाराचे फुडें भवितव्य कितें, यांच्यांनी भवितव्य म्हणटा ते आमचे काबार करून उडयल्ले आसा. ह्या भवितव्या खातीर हांव सगळ्या प्रत्येक लोकांक सांगता, तुमी जागे जायात. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Ahead of International Women's Day on Tuesday, Team Herald TV spoke to several women across Goa and asked about their needs and how they will celebrate this Women's Day. Some said that they would celebrate it with their loved ones, while some demanded better safety and better facilities for women. We demand safety this Women's Day. The women speak to Herald TV. They say that give us better safety and facilities in the state. Women speak on celebrating Women's Day. As of today, okay, women are facing a lot of problems. It is not that women are, just because the government has implemented a lot of schemes and benefits for women, but I feel like the women are still facing a lot of problems. Like they lack a lot of self-confidence. Secondly is, even if there are problems in the family, they cannot come out and tell. Then there are, if a woman of today wants to start any business or wants to become an entrepreneur, there is nowhere that the government is actually helping them to get some kind of funding and things like that. They want a lot of security, and only after the security then you get the loans and things like that. And the procedures are very lengthy. So and even the Graha Aadhar that is coming, okay, it is not coming properly. It does come, but it doesn't come on a monthly basis and things like that. So what I would suggest, like, yes, women, there are a lot of laws implemented for women, but are the laws really getting implemented on the ground, or are they only on papers? So whatever the new government who is coming, okay, I request the new government to implement such schemes where there is a lot of funding for women, a lot of like for entrepreneurs, they are giving loan, but not on very lengthy procedures. They should be a little lenient on the procedures. गोंयान बायलांचे प्रश्न खूब आसा. जशे आमी आमचे प्रश्न मांडत येयला, एक म्हणजे की बायलांचेर अत्याचार आसा, जायत आसा, आनी तांकां आधार मेळना. जो आधार मेळटा तो खूब कमी मेळटा. सो पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक गेल्यार ते कंप्लेन रजिस्टर करिना. कंप्लेन रजिस्टर करना जाल्यार तेजेर एक्शन कांय जायना. आनी मागीर जेन्ना एक्शन कांय जायना जाल्यार बायलां जी कंप्लेन केला तांकां खूब त्रास जाता. सो हें जे मदत मेळपाक जाय ते आज म्हाका हांव आवडटा की हो येता तो सरकार हेजेर लक्ष घालतलो आनी हे प्रश्न सुटावे करतलो. दुसरें म्हणजे की कायदे आसा, बायलां खातीर खुबशे कायदे आसा. डोमेस्टीक वायलन्स एक्ट आसा, प्रिवेंशन एक्ट, मागीर ताजे खाला कितें तरी जे ऑफिसर्स नेमपाक जाय, लायक प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ते प्रोटेक्शन ऑफिसर्स सगल्यांक इंडिपेंडंट करूं ना, तांकां एडिशनल चार्ज दिला. सो जेन्ना एडिशनल चार्ज दिता BDO प्रोटेक्शन ऑफिसराचो, तेन्ना ह्या एडिशनल चार्जाचेर तेंचें लक्ष पावना आनी जो फावो तो वावर करपाक जाय एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर जायना, कारण BDOक बाकीची कामां आसता. सो आमची मागणी आसली की एक सेपरेट प्रोटेक्शन ऑफिसर आसचो. ज्या जाग्यार बायल मनशाची पुजा करतात त्या जाग्यार खंय देवीचो वास आसता, आनी खऱ्यांनीच ज्या जाग्यार बायल मनशाची पुजा करप जाता, तिका रिस्पेक्ट दिवप जाता, त्या जाग्यार दैवत्व आसप ही खूब बरी गजाल. पण म्हाका दिसता प्रत्येक बायल मनशान आपल्याक हें विचारपाची आयज गरज आसा, कारण आमी कितली सक्षम आसा आनी आमी कितली ताकदवान आसा आनी आमची स्वताची ताकद कितें आसा ही प्रत्येक बायलेक जाणून घेवपाची आयज गरज आसा. गोंयांत तशें पळयता, गोंयांतली बायल मनीस ही जशे गोंयकार सुशेगाद तशेंच बायल मनीसय सुरक्षीत आसा म्हणूं येता. पण म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेक आपल्या भितरल्या ताकदीची जाणीव जावप गरजेचें आसा. तशेंच
प्रत्येक बायलेन प्रत्येक गांवांतल्या बायलेन अर्थीक बाबतीन सक्षम जावप गरजेचें आसा की बायलां जर अर्थीक बाबतीन सक्षम जाली जाल्यार तांच्यांतलो कॉन्फिडन्स जो आसा तांच्यांतलें कर्तृत्व जें आसा तें वाडोवन तांकां एक आत्मविश्वास मेळटलो. तशेंच दुसरी गोश्ट म्हणजे खूब म्हत्वाची बायलांची सुरक्षा जी गोंयांत अजून मेरेन तरी शाबूत आसा अशें हांव म्हणूंक शकता. दीस मनयतात त्या निमतान सगळ्या बायलांक परबी भेटयता. हांव प्रायवेट जॉब करता आनी जॉब म्हळें की बायल जॉब करता म्हळें की सगळ्यांकूच खबर आसता सकाळीं उठून आपली घरच्यांची जेवणां रांदप, आपलो डबो करप, ऑफिसान वचून ऑफिसांतलें काम करून येवन मागीर सांजचें परत घरची कामां कर, भुरग्यांचो अभ्यास घे किंवा रातचे जेवणाची तयारी कर, अशें हें दर दिसा चालूच आसता. आनी हें हांव सकाळीं उठना फुडें तेन्नाच करपाक पावता जेन्ना एक गजाल म्हाका सकाळीं उठ्ठकच मेळटा ती म्हळ्यार नळाक उदक. जर म्हाका नळाक एका दिसाक सुद्दां जर उदक ना अशें जालें की खूब टेन्शन येता की आतां कितें. म्हणटकच उदकाचो जो प्रश्न आसा तो एक मोठो प्रश्न आसा आनी म्हाका दिसता सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय की घरांनी उदक कशें पावतलें. खूब फावट शारांनी अशी गत आसता की उदक जें आसा तें 24 तास मेळना आनी तें थोड्याच वेळा खातीर येता म्हणटकच आमी तें सांठोवन दवरता. आनी उदक संवसाराक किंवा जगपाक कितलें म्हत्वाचें हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. म्हणटकच जर शहरांनी ही परिस्थिती आसा जेन्ना उदक मेळना तेन्ना आमकां कदाचित टँकर मागूं येता किंवा आमी भायर वचून उदकाच्यो बाटल्यो हाडून कशें तरी एका दिसाचो प्रश्न आमी सोडोवं येता किंवा 2 दिसाचो प्रश्न सोडोवं येता किंवा सामकेंच उदक ना जाल्यार आमी कोणागेर वचून रावूं येता किंवा हॉटेलांनी आमी रावतात किंवा भायलें जेवण मागयलें खालें अशें खुबशे आमी गजाली करतात. पूण म्हाका त्या बायलांचो त्या वेळार खूब मनान विचार येता आनी खंत दिसता की गांवगिऱ्या वाठारांनी जेन्ना हो प्रश्न येता तेन्ना तांचें कितें. एक तर तांकां दर दिसा उदक मेळना आनी खूब फावट आमकां पेपराचेर अशें वाचपाक मेळटा की बायल्यो ज्यो आसात त्यो केन्ना केन्ना 1 किलोमिटर केन्ना 2 किलोमिटर चलून वचून थोडें उदक जें कितें मेळटा तें घरा घेवन येतात आनी हें दर दिसा चालू आसता. म्हणटकच तांकां तें उदक हाडप आनी तें मागीर वापरप, तें सांठोवन दवरप, परत दुसऱ्या दिसा तशेंच चलून वचप, परत उदक हाडप, हो आमी 1 दीस 2 दीस जेन्ना आमकां करचें पडटा तेन्ना खूब त्रास जाता आनी हें बायल म्हणून म्हाका खबर आसा. म्हणटकच ज्या बायलांक हें सदांच करचें पडटा तांकां कितलो त्रास जातलो. म्हणटकच उदक जें आसा तें जर घरांनी पावलें आनी जर दर दिसा 24 तास मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता आनी ताच्या सारकिल्लें सूख एका बायलेक आसचें. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Light rain or thunder showers are very likely at 1 or 2 places over both districts of Goa from the 8th to the 10th of March. Lightning and winds gusting to around 40 km per hour are also likely on the 8th and 9th of March. Please be updated with nowcast warnings of the IMD in the coming days. In view of possible light rain and thunderstorm over Goa from 8th of March, the IMD Goa has issued a crop-specific impact-based forecast advising farmers to take up necessary precautions. The IMD said that due to the forecast of the light rainfall at isolated places and increase in humidity, the pests and diseases may attack paddy cultivation, and hence the farmers are advised to take up control measures against the blight and leaf fodder rabby paddy. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Mumbai City FC was sealed with a shock as the double defending champions failed to qualify for the semi-finals after a 2-1 defeat to Hyderabad FC in the Hero Indian Super League, the ISL, at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium at Fatorda. The result confirmed all 4 semi-finalists as Mumbai's loss cleared the road ahead for the Kerala Blasters. Mumbai shocked with a 2-1 defeat from Hyderabad FC. Kerala Blasters gets a direct ticket to the semis. You always have a hope of a comeback if you're behind. So yes, I did.
You know, we give away two sloppy goals. You know, the first from a set piece, and the second one was just a long ball down the field, which we should deal with. So we can't give away those types of goals. And then, like I said, we played some good build-up football from the back, but we just need to take a little bit more care in the final third to make sure that when we do get opportunities that we take them. Yeah, well, we had to make changes because we had 2 players suspended, Enchante and Raul Beke, so that opened up opportunities for others. And then we felt that, you know, after the last couple of games that we could try a couple of different things, and we've done that this evening. And of course, you've got a squad of 27 players. You know, we assess the players on a daily basis at training, and we'll continue to do that. And those that perform, they get their opportunity on the stage, and it's up for them to then take them. Yeah, we'll do a review at the end of the season. You know, the season's only just finished for us in terms of the league. We've still got Champions League, so we'll have some time off now, a couple of days before we regroup and come back together to go and challenge. You know, go and challenge in what's going to be a very tough group in Riyadh for the Champions League, but one we need to get ready for, and one we will be ready for. Yeah, so all the foreigners will be available, because they've changed the rules for this year, so all the players, foreign and Asian, will be able to travel. We still won't be able to put them all on the field, but they will all travel as part of the squad. What will the next couple of weeks look like? The players will now have some time off, around a week or just under a week, and then everyone will come back together, and we'll have 2.5 weeks, 3 weeks of a camp before we head over to Saudi. Probably how welcome I've been made to feel since I come late into the country and into the bubble. I've really enjoyed my time with the club, and I've really enjoyed my time in India, and now I'm looking forward to getting out in the next week or so and actually getting around and seeing India for what I know it can be. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Well, that's all we have for today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.